Karibu tena Mkristo mpendwa, na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante kwa juma lingine ambalo tumefika. Tunataka kusikia kutoka kwa Bwana kila alicho nacho kwetu. Kabla kuendelea, tuombe. Mwenyezi Mungu Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Asante kwa mkutano wetu na ibada yetu. Ibariki tunapoanza wakati huu. Asante kwa neno lako, neno ambalo ni mkate wa uhai na uzima. Mungu ubariki mioyo yetu na utufundishe jinsi tunastahili kukaa kama watoto wako. Tuongoze na kutubariki, maana naomba katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa Efeso mlango wa 5 kifungu cha 22 kinasema hivi: Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa lilivyo limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Enyi waume, wapendeni wake zenu, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa takatifu, kanisa tukufu, lisilo na ila wala kunyanzi lolote kama hayo, bali liwe takatifu, lisilo na mawaa. Kwa Efeso 6 inasema, enyi watoto, watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri ukae siku nyingi katika dunia. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Mkristo ataniuliza, mbona mchungaji amesoma masomo haya ya kuhusu familia ama jamii? Unaposikia yanayoendelea katika dunia sasa, unalazimika kutaka kurejelea misingi yetu ya familia kutoka kwa maandiko matakatifu. Unapoona mume anamuua mkewe, unapoona mke anamuua mumewe, unapoona mtoto anawawa na mama, familia imefarakana, tunahitaji kujiuliza ni sababu gani mambo haya yamefika mahali pale. Kwa hivyo Mungu amenisaidia ili nikapate kuongea juu ya jamii wakati huu. Asante, kwa sababu serikali inakuanga na kitu kinaitwa manifesto. Manifesto ni azimio la chama fulani lenye kueleza msimamo wa chama kuhusu hali fulani. Ukisoma kutoka kamusi ya Kiswahili sanifu, unapata maelezo haya kuhusu manifesto. Azimio la chama fulani lenye kueleza msimamo wa chama kuhusu hali. Na katika lugha ya Kimombo, ukisoma kutoka katika dictionary ama dictionary ya Kiingereza inaitwa Complete Christian Dictionary, ina define manifesto hivi: a public declaration of principles and policies. Na advanced learners inaeleza hivi: printed statement of principles and policies
made by a leader or group, especially a political party, before an election. Manifesto ya Mkristo yamejengwa katika maandiko matakatifu. Niruhusu niwasomee, tuandamane pamoja. Ninaamini wengine Roho Mtakatifu atatusaidia kuelewa hata zaidi. Na kwa sababu manifesto yetu imejengwa katika maandiko matakatifu. Biblia, the Bible teaches that men who are divinely inspired by the Holy Spirit of God wrote the Bible. And we believe that it is to be an authority and written without error in its original autographs. The Bible contains the blueprints for building solid marriage and family relationships. It teaches principles for marriage and family life that transcend time and culture. We are committed as Christians to communicating biblical truth in order to strengthen and give direction to a marriage and a family. When you read 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, and 2 Timothy 3:16, and Hebrews 4:12, you get what the Bible is all about. Family. We believe God is the originator of the family. It was established by God in his inaugural act of marriage between a man and a woman. We believe the purpose of the family is to glorify and honor God by forming the spiritual, emotional, and economic foundations for individuals, the church, and the society. It is at home that children see manhood and womanhood modeled. It is at home that moral values are taught by parents and blessed into the hearts of their children. It is also at home that people see the reality of relationships with Jesus Christ modeled. It is at home that people learn to live out their convictions. Therefore, as Christians, we are committed to upholding the passing on of godly values from generation to generation. When you read the very book we read, Ephesians 5:22 to 27, you will get those words. And the same Ephesians 3:14 to 15, Psalm 78, 5 to 7, and finally Deuteronomy 6:4 to 9 talks about family. Husband. We believe God has charged each husband to fulfill our responsibilities of being the head, in quotes, that denotes servanthood of his wife. We believe God has created a man incomplete and as a husband. He needs his wife as a helper. We believe a husband will give an account for how he served, how he loved, served, and provided for his wife. We reject the notion that the husband is to dominate his wife. Likewise, we reject the notion that the husband is to abdicate his responsibilities to lead his wife. Rather, we believe his responsibilities is to love his wife. This love is characterized by taking the initiative to serve her, care for her, and honor her as a gift from God. We also believe that further responsibility of a husband to his wife is to protect, providing for her physical, emotional, and spiritual needs. Therefore, we are committed to exhort and implore men not to abuse
God-given responsibilities as husbands, but rather to initiate as a sacrificial love for their wives. In the same way, Jesus Christ initiated sacrificial love and demonstrated it fully on the cross. When you read books, the same book of Ephesians 5:22 to 33, 1 Peter 3:7, you will get those words. Wives, we believe that God has charged a wife to fulfill the responsibility of being her husband's helper. We believe a wife will give an account to God for how she loved, respected, and gave support to her husband. We uphold the biblical truth that she is of equal value with her husband before God. We reject the notion that a wife should assume the leadership responsibilities of her husband. Likewise, we reject the notion that a wife should passively defer to the dominance of her husband. We believe that her responsibility is to willingly and intelligently affirm respect and submit to her husband as a leader in the relationship and vocational calling. Therefore, we are committed to exhorting a wife to be in support of her husband by accepting and excelling in her responsibility as his helper. When you read Genesis 2:18 to 25 and 1 Peter 3:1 to 6 and Proverbs 31:10 to 12, you will get some words that are spoken about wives at home. Children. We believe children are gifts of God and should be received and treated as such. We believe a child's life begins at conception. Parents should see themselves as God's ambassadors, working to build a strong character in the lives of their children through consistent godly living, nurturing, discipline, and teaching them right and wrong. We are committed to God's plan for passing his love down through ages by encouraging parents to love their children. Ephesians 6:1 to 3, Colossians 3:20, Psalm 78, 5 to 8, Psalms 127, 3 to 6, Proverbs 4:1, Job 3:3. Mkristo, mambo ambayo tumesoma inazungumzia mambo ya familia na majukumu ya kila mtu. Tumezungumzia mambo matano ama nimesoma mambo matano. Jambo la kwanza ni Biblia, ambalo ni neno la Mungu liliandikwa na watu wa Mungu waliokuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Na Biblia haina makosa yoyote. Na Biblia ndiyo imeweka msingi wa familia. Kwa hivyo wale watu uko nje ambao wameabuse ama wamedunisha mambo ya ndoa, wajue wamedunisha mpango wa Mungu ulio wa maana katika maisha yao. Maisha ya mtu ni maisha ya Mungu. Huwezi kuyaondosha maisha ya mtu atawili. God will be unhappy. Tumesha pia kuona familia msingi ama aliyoweka familia kuwepo ni Mungu. Na tumeshaambiwa kwamba mambo mengi hutendeka nyumbani. Watoto wanaona mfano wa wazazi wao. Wanafunzwa values, tabia wakiwa nyumbani. Na pia nyumbani ni watu wanajifunza kuona namna uhusiano wa mume na mke ulivyo. Kwa hivyo tumejitolea kama Wakristo kufundisha mambo ya familia ili tusimame imara, kwa sababu familia ni kanisa, na familia zikisoroteka, kanisa la Mungu linakosa nguvu. The devil is fighting families.
so that families can no longer stand. And the family is the first church that we need to have. When you have a stronger or a strong family, the church emanates from that particular strong family. Husbands wamepewa majukumu yao ni kuwapenda wake zao, kuwalinda, kuwatunza na kupeana mahitaji yao yote. Na wake wameambiwa watii waume zao, wajue kwamba ni Mungu aliyewaweka, wasije wakatunisha ndoa, wasije wakachukua majukumu ya wazee. Wao wajue wao ni wasaidizi na wamekuja kushikana mume na mke kujenga nyumba. Na Biblia inasema ya kwamba mwanamke mwerevu wa hekima huijenga nyumba yake kwa mikono yake, mpumbavu huiharibu na mikono yake. Mungu asaidie nyumba zisimame. Mungu asaidie waume wasimame, wake wasimame. Pia majukumu ya kwa watoto, tumeshaambiwa kwamba watoto ni vipawa kutoka kwa Mungu na kwamba maisha ya mtoto yanaanza immediately mama anapopata. We believe child's life begins at conception. Kwa hivyo you cannot terminate maisha ya mtoto kwa urahisi. God values life. Na tumeshaona pia wazazi lazima wawafundishe watoto wao wakati kama huu. You have families, children at home. Please take time, take charge and educate your children to live a life that pleases God. Kwa hivyo tumejitolea kuwafundisha kama Wakristo, kama wachungaji, ili kanisa likaweze kuchunga familia zao. It's a bit to hear that families are divided. It is time that families came together and served God as a unity, as a united family that God values. May God bless you all. Mungu awabariki wote. Mahali popote mlipo, tukaweze kukaa kama vile Mungu anavyotaka. Tuombe. Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa kuinua na kutukuza kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Linda familia zetu, linda watoto wetu, linda watu wako ambao sasa wameanza kufarakanisha familia. Unaposikia katika runinga, radios, unakuwa mtu wa kushangaa maadili ya familia yako hapo. Baba, utusaidie. Waume waajibike, wake waajibike, watoto waajibike, na wafanye yote kwa ajili ya kumtii Mungu. Baba, upewe sifa na utukufu. Tuongoze hadi tutakapokutanika tena. Naomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Amina. Mungu akubariki Kristo mahali popote ulipo. Hadi Jumapili nyingine, Bwana akubariki na neno la Mungu linaendelea. Asante.